Habari za wakati huu, nitazame vizuri, napita katikati ya mizinga, kumaanisha kwamba hapa nimekuja kusoma kuhusiana na nyuki. Amini usiamini, utasikiliza sana kuhusiana namna huyu nyuki anatumia mate yake, anakwenda kwenye mbochi au nekta, anakusanya na baadaye anatayarisha vifaa vyake vyote ikiwemo asali na vile kusaidia sana katika kile tunaita uchavushaji au pollination. Anafanyaje wakati anavamiwa pia kwa mfano na nyoka na panya? Yeye anahakikisha kwamba amemtoa. Inakuwaje? Soma na mimi kabisa ili upate kuelewa mengi. Kuna yale yote ambayo yule bingwa atazungumza na sisi, atakuelekeza kwa uketo mkubwa, kalamu, karatasi, andika, tekeleza baadaye. Twende kazi upate kufahamu kuhusiana na huyu nyuki. Kama wewe ulisalia kujua ni asali pekee, basi umekosea. Twende kazi. Bingwa, asante sana kwa kutupokea katika shamba lako na kutupa nafasi kukuhoji. Naomba ujitambulishe, utuambie jina lako, kisha utuambie hapa ni wapi na kubwa zaidi ambacho unafanya katika shamba lako, kisha unipatie historia, ulianzia wapi. Asante sana Bwana Emmanuel. Hapa tuko kaunti ya Murang'a, Gatanga. Tuko hapa shamba ya Bella Farm, mahali tunafuga nyuki. Na kwa majina ni Steven Kimani Kaboyo, mwanzilishi wa kampuni hii ya Bella Farm Africa. Bella Farm Africa tulianzisha mwaka 2015 baada ya kumaliza kutosheka na kupractice ile civil engineering miaka 5. Okay. Kwa hivyo nilifikiria kwamba nirudi tena shule nisomee ufugaji wa nyuki specifically. So nilianza na certificate ya beekeeping, alafu nikaanza beekeeping in practice, na baada ya hiyo nilipractice beekeeping, bee products, beekeeping equipments, mizinga, bee products, kutengeneza na kuuza, kuvuna asali na kuuza. But mwaka wa 2021 nilirudi tena shule kusomea somo linaloitwa apitherapy, ambalo nilisomea ng'ambo, na nikarudi mwaka wa 2022. Sasa ndio hiyo nikashikanisha apiculture na apitherapy. Kwa hivyo sasa hapa tuko na maneno mbili, tuko na apiculture, the art of beekeeping, na tuko na apitherapy, the art of using bee products zenye tumevuna hapa for human and animal health. Kwa hivyo ufugaji wa nyuki kwa aina mbili. Kuna commercial beekeeping yenye ndio hii tunafanya, na kuna medical beekeeping ambayo sasa hiyo tuko na special category ya kutumia kwa binadamu na wanyama kwa ajili ya afya nzuri ya binadamu na wanyama. Curious tu, kwa sababu najua hata tukikamilisha kuna mtu ataniuliza ndo nisomee apitherapy kwenda ng'ambo bwana, nahitaji nini? Wanauliza nini kule, ndio nitafute pia mbinu. Kuna mkulima anapenda mtoto wake labda kwenda ng'ambo asome. Kuna criteria mbili. Moja, lazima kuwe umehitimu moja, ili umesoma masomo ya medicine na ukwe a commercial beekeeper for at least 5 years, kwa sababu zile products ambazo tutatoa hapa kuna jinsi zenye zitatumika medical grade for human health. Kumbuka the patient ako katika ile hali ya udhaifu. Kwa hivyo in case you bring more contamination kwa mwili wake, utakuwa unamuongezea maradhi kabla ya kuponya. Kwa hivyo kuna hiyo apitherapy yenye inazingatia kabisa harvesting, handling ya bee products, ndio ikifika kwa mwili wa binadamu itakuwa na very minimal contamination for them to benefit very much from the bee products. Okay. Yeah. So wakati sasa nataka kuanza, nimekwenda kusoma, naja katika taifa la Kenya. Mkulima yote anayekutazama sasa ana nia kubwa sana ya kuanzisha apiari kama yako, anzia wapi? Sasa first things first, ukulima ama ufugaji wa nyuki huanza pale kwa mzinga, the beehive. We have 3 or 4 types of beehives right now in Kenya. We have ile Langstroth, ile inakaa box kama hii, yenye iko na compartment ya chini na compartment ya juu. Then tuko na ile KTBH, ile inakaa triangle.
utapata Langstroth is the current design kwa sababu you can harvest more products kutoka kwa Langstroth on commercial scale kuliko KTBH, which you interfere with colony during harvesting and inspection period. Kwa hivyo the KTBH iko na limitation ya interference with the mother and the queen and the colony during inspection and harvesting, compared to Langstroth, where the brood, the queen, they are completely separated from the operations za hapa juu. So that means Langstroth we integrate for commercial scale. We integrate Langstroth and KTBH, though we also have the traditional log hive, the one that was round ile ya wazee wa kitambo, walikuwa wanakwea mti alafu wanatengeneza ile shimo, wanafunika pande hii na pande hii, then nyuki wanaingia. So hiyo ndio the older version ya Kenyatoba hive. So Kenyatoba hive ilitoka from that. The beauty about Kenyatoba hive na hiyo log hive ni kwa sababu nyuki are more well adapted because of that cylindrical hexagonal shape. Sababu ukiangalia ile cell, it is hexagon, 60 degrees, 6 sides. Kwa hivyo nyuki, they like anything imitating or near that shape. So that's the shape. So half hexagon, you find the KTBH design. The full round, you almost find. So they are better breeding grounds for bees compared to Langstroth. So if you integrate both, utapata, you will continuously have this becoming the breeding site, and the Langstroth, once they breed, they must migrate, so they come and get into the Langstroth. So kwa hivyo, sasa, ukishapata sasa ile beehive yako, despite whichever uta decide kuenda, but if you want to go commercial, you must do Langstroth and a few KTBH. Tunaweka zile attractants ndani. One of the attractants tunaweka ni beeswax. Sasa kwa hii masomo utapata utaenda kuchukua beeswax mahali na ikuwe beeswax hiyo imekaa over a period of 6 months. Na beeswax, one of the attracting inakuanga na kitu inaitwa essential oils. Kwa hivyo the more inakaa, the effectiveness ya attraction reduces. So we use the very fresh beeswax. So we sell to the farmers, and also the beehives tunaweka the very fresh beeswax. Within a certain period of time, you must refresh if haijashika nyuki, if there's not season for the bees to migrate. So once tukishaweka pale, those bees now will have something that they will feel like we can relate, that this is the smell of wax, so we can relate there's something here. So they send what we call the scout bees. The scouting bees ni zile zinaenda kutafuta makao. Wale ni ma agents, wale unaambianga nataka nyumba mahali fulani, anakutafutia, anakuambia kuna hii nyumba, kuna hii. Sasa wanasema hapa kuna nyumba ni safi, ama ilikuwa na nyuki wengine wakatoroka. Lakini kama walitoroka, why walitoroka? Anaangalia, anasema tunaweza kaka, tukiona kuko sawa, pengine Kenya ilifanya watoroke, sasa kimebadilika. So kuna those pests and predators zenye zina infest the beehives. So if your beehive is clean, like the way you're seeing the apiary, hakuna those what you call digiriri, easy termites, those things that keep on interfering with the colony, then it is clean and it has wax, then they are free to enter in. But there's 2 seasons of migration in Kenya, but the major season of migration is from September all the way to January. We have a small season in August, September. So those are the target months that we advise our farmers kujia mizinga during this period, because ile wax, kumbuka, essentially evaporate, I'll have another cost ya refresh, because you're still targeting the natural colonies, what you call the natural wild stocks. So they migrate during those when there's a lot of flowers. So wakiingia sasa pale, sasa ukulima wako umeanza. Kwa sababu unaweza kuwa na very nice apiary, but no bees. So you will become a beekeeper when now you have the hive with a colony. So once they get inside the beehive, you must understand now the biology, which at Bella Farm we were trained, I was personally trained on now the bee biology, where you understand the life cycle of a bee. The life cycle of a bee is around 45 to 60 days. Huyu ni mzee sana.
Amefanya kazi mingi sana, na by the time anakuja kukufa ametengeneza kijiko moja ile ndogo ya asali. Na once sasa wameingia pale, they are led by one queen. Then there are around 300 to 500 drones, the males. Then there are 60,000 to 80,000 wakabis. Kwa hivyo nikisema ukishika ile colony iweke kwa ratili, it should be 3 to 5 kgs. So that's how you know that that's a full colony. Nimefurahi kusikiliza hilo, na kuna swali lingine linajitokeza. Umetaja wanaweza kuja watoroke. Utajaribu mara ngapi ndio watulie sasa, kwa sababu kuna mkulima mwingine amejaribu na anakufa moyo? One of the things is that the farmer must be trained. Just like any other investment, it has its own ups and downs. But once you get the training, we should give you the proper training. We'll manage also the expectation. What happens ni pale sasa kwa apiary na beehive, kuna environmental factors na kuna human factors. Tunaweza kuwa these are very beautiful apiary, unaona tumezingirwa na bush. And to every beekeeper, every leaf counts. Sasa ukifanya apiary yako iwe hivi, then your neighbor, you cannot control what your neighbor is doing. He comes with beans or tomatoes or potatoes, those crops that require heavy pesticides. So with time utapata your colonies are not doing very well. Why? Because the pesticides, they are killing the bees. The other thing is they have interfered with the natural vegetation. So they have gone into a 3 months, 6 months crops. So that means the flowers zenye zilikuwa zinatoka because of this mixed vegetation, that cycle has been interfered. Sasa ame-synchronize to the 2nd month cycle. Then akivuna, then once the flowers, now the potatoes they have the flowering season is over, then he will take another 6 months before he brings maybe the beans. So you have interfered the natural cycles. So that's now become the human factor to interfere with the ecosystem. Tree cutting, agriculture, commercial scale farming, na hizi zote, they will give the kind of honey that will be produced. So if you have multiple honey, multifloral honey ama monofloral honey. Sasa tukienda pale kwa apitherapy ndio nitakueleza hii multifloral tutaitumia na nini, hii monofloral tutaitumia na nini. Kwa hivyo the human factors ndio one, ndio hizo. Number 2, general construction in the area ama quarry. It has a lot of dust. So you minimize also the flowers, and then they become so dusty that the bees cannot forage from them. The environmental factors, now we have the kind of vegetation. Which kind of vegetation are there? How often does it flower? Do you have mixed vegetation? So that if you have a bush or a natural tree plantation that flowers once every 2 years, that place doesn't favor beekeeping. It can only favor what we call now in commercial beekeeping, migratory beekeeping. So where unaona this area iko na flower, unahamisha mizinga inakaa hapo mwezi, then una understand another location, unatoka hapa unaenda Kajiado, unakimbiza acacia. So that becomes migratory and become very expensive, na asali yako pia itakuwa bei ghali kidogo. So in such an area when we have mixed vegetation, becomes one of the very good areas that you can do commercial beekeeping.